Waiko ni weche manyien mag Migago magie thond weche. Kaunti ma Homa Bay yuayo joket mwandu ne chenro ma opogore mag dongruok. In the next 1 week or so, the 7.4 kilometers have been prepared for tarmacking. Etielo machielo, piny owacho odok e gero apaya mambita kochomo Sori tok chung kuom higni adek. The equipment that AstraZeneca has supported the National Cancer Institute of Kenya with will be distributed to our 7 regional centers. Kambi mar AstraZeneca uchiwo masinde makao dakika 15 mar yango kansa mar dag tong jomachuo. Nyinga Lydia Okeo. Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mandala deke kaunti mameru ka igeno mondo lim kuonde od bura ochiko duto ka oyango chenro mar dongruok. Limbe ne makawuono chake gwenge maburi kamoyange kar kano rabuon moger kod milion 90 kendo nyalo tingo maromo tons 500 mag rabuon e juma achiel. Jatend piny omedo jiwo chenro mar piny owacho tingo ngima rawere malo. Kwa sababu tumekubaliana na mbunge wenu na wabunge wote wa Kenya ya kwamba CDF sasa tutatumia kujenga ICT hub katika kila ward, na pale kwa ward sisi mjumbe wenu atajenga ICT hub, tutalete pale internet, tutalete pale computer, na tayari tumepanga ajira. Kazi yenu ni kwenda pale kuwa trained kufanya kazi, uweke pesa kwa mfuko na Kenya iweze kusonga mbele. Mimi nataka nimuulize mjumbe wetu hapa Bwana Ndikiri ya kwamba mimi nataka in the next 9 months mimi nirudi hapa Buri na nikute ICT hub iko tayari. Mimi nilete computer. Hao wangwana waanze kufanya kazi. Ama mnasemaje? Sisi tulisema ni kazi. Ya kama wewe ni architect ni kazi. Ile ya plumbing si ni kazi. Ile ya carpenter si ni kazi. Ile ya mason si ni kazi. Digital jobs ni kazi. Kazi ni nini? Kazi ni kazi. Jatend jolweny mawuok e pinje 10 mag Afrika ma ugwe ochopo e winjruok mar tero jolweny e gwenge matulo ntiere alwora ma Afrika ma ugwe. E romo no yiedhi mar 32 mar jolweny e Afrika ma ugwe, jatatije mar Eastern Africa Standby Forces Brigadier Paul Njema wacho ni onge piny mora mora mabiro bedo kaneno nok mar arita kod tulo. E romo no bende jatend jolweny ma Kenya Jemdar Francis Ogola nojiwo jolweny ma Afrika ma ugwe mondo mi odwok piny monj makinde ka kinde. Romo no ma obagi Nairobi geno ni biro rumo chieng' ngeso. Start by the guest of honor and later we go to Burundi. Good opportunity for me to chair and the Deputy Inspector General of Police, Rwanda, represent East African Standby Forces, which are integrated and multidimensional in nature, are ready to conduct any mission as per the mandate and your guidance, notably at this moment when our region is facing security challenges. Transcends our borders and interests. We share a vision of a safer and more secure Eastern Africa, where the well-being of our people is at the forefront of our collective efforts. Over the years, the challenges facing our region have evolved, requiring us to adapt and innovate in our strategies and defense and security. Today, we find ourselves in the midst
over complex geopolitical dynamics, transnational threats, and emerging challenges that demand a unified and collaborative response. Jatend Migago Mathias Susan Nakumicha ochiwo lai ne chenro mar chief makawo thuolo mar NHIF. Kanolose tipo mar Citizen noyango ni chenro no biro chako ndiko jo Kenya dwe mar adek higani obiro kelo konyruok ne ji duto. Nakumicha omedo ni chenro no mar chief biro chulo thieth ne tuoche mang'eny kopogore kod NHIF. Bende omedo ni chenro mar chief biro konyo rango tuoche kapok othiedhgi. Gino ma bende NHIF ne onge godo ka bende odhi chunga ne thieth duto e atamalo 100. Deductions will only begin after we have finalized with the regulations. Public participation has been done. We have gone to the Committee on Delegated Legislation, and the Attorney General has given us a go-ahead. We will gazette the regulations. That is when deductions will begin. Our projection, because we know many Kenyans are suffering and would like to benefit from this cover, we project at least to be up and running by 1st of March. If we are able to do it earlier than that, the better for Kenyans. We want to ensure that if you go to a facility, you should at least find a health worker. If you go to a facility, you should find commodities in that facility, and therefore you don't need to move. If the public insurance is working for all Kenyans, then the need for private insurance will be reduced. Kambi mar AstraZeneca ochwalo sir mar masinde mag pimo kansa mar dag tong jomachuo kata prostate cancer e thuolo mar dakika 15 kende. Masinde gi mano oketie lwet Migago Mathieth mapachoka makedo kod kansa oyanga ni koro biro konyo yango kansa piyo kapod gini okenge machon. Maromo chuo 3,900 yudre kod tuo mar kansa mar dag tong higa ka higa. Kaji 15,000 nitiere kod kansa mopogore opogore Turkae. Higa ka higa ji 42,000 yudo gi tuoche mag kansa e Turka. After incubation of 15 minutes, which Dr. has talked about, you insert into the reader, and then the reader will be able to give you quantitative results. Normal values is 0 to 4 ng per ml. Anything above 4 ng per ml is abnormal and requires care. These a whole lot of Kenyans who are not having any symptoms completely. And we are asking that take advantage of this opportunity to be screened. Our strategy from the National Cancer Institute of Kenya is community approach, community outreach. The equipment that AstraZeneca has supported the National Cancer Institute of Kenya with on behalf of cancer care in the country will be distributed to our 7 regional centers. Gedo marapaya matudo gwenge mambita gisorio cha kendo kang machielo bang gedo makamano no chunge kin thuolo mar higni 3 mokalo. Kolimo gedo marapaya no Commissioner Manyanza Flora Morwa wachoni apaya no igeno ni koro biro konyo jotim ohala maloko 100 mosebedo gi achiedh nade mar chwalo mwandu gi kaluwore gi rach marapaya. Jotelo mane olose kinde gedo makamano wachoni piny owacho ntiere kod chenro mar tieko gedo mag apeyni duto mane ochaki to owegi e diere. You remember His Excellency the President launched this road last year, and so far we have made very, very good progress. As you can see right here, 7.4 kilometers of road are only awaiting tarmac. So in the next 1 week or so, the 7.4 kilometers have been prepared for tarmacking. This road covers a stretch of 74 kilometers approximately. That is from Bita to Sori. And we expect that by 2028, the road will be complete. So basically, we are here to just inspect the progress. The manager, the deputy director in charge of care in this region, has been given a mandate to prioritize all these old projects that had issues, including, for your notice, the Kanyadiang, which the contract again was terminated
for the purposes of giving a contractor who is capable to do the work. Jatend Migago ma ochung'ne chenro mag kunyo mwandu mawuok e buolo kod nembe Salimvuria ochiwo siem na sirikal ni ok bi yiene kembe kata ng'ato kuny mwandu mawuok e buolo maonge oboke mapuodhi kata lesen. Kwajiwo oganda mondo mi omany lesen mondo mi kik lor kuondegi mag kunyo matia taro mar chik. Kolose ward ma Kiambere e county ma Embu e kinde yango chenro manono rang'iny kod kwan mwandu mawuok e buolo ma pacho ka. Mvuria wacho ni piny Kenya lalo pesa mathoth kokale chenro mag kunyo ma ok opuodhi. Omedo ni county ma Embu ntiere kind counties auchiel ma pacho ka moyang mantiere kod kwan mamalo mag coltons kendo gibiro gero labs mag pimo mwandu ma kamago. Sirikal mamalo biro bedo kayudo pok mar 70% mar mwandu mawuok e buolo. Tend county biro yudo 20% ka gweng' ma ikunyo mwandu no to ibiro yudo 10% mar mwandu go. May I take this opportunity to really insist to all the prospective miners or the investors that going forward, we will not allow any mining to be done by people who are not licensed. And so we are going to be working very closely with security team here to make sure we get out any illegal mining companies or individuals who do not have licenses. Most of the wananchi here are being conned by people who understand the sector but they don't want to disclose. So we have discussed and agreed on how we work together on the issues of licensing. We also looked at the issues of benefits. Benefits to county government and benefits to local community. And we were able to discuss and enlighten the team that as a ministry we've already concluded a framework on sharing of minerals that is 20% to county governments, and we've just finished the 10% framework for local communities. Oyo matne chendo mar Migago waduoko mathoth kikidi mabor. Naitwa Jane Katiko Makau, natoka Machakos County. Okay, mimi ni mfanyikazi wa kanisa, nilikuwa kwa ofisi ya kanisa. Wakati nilipigiwa simu saa 3 na around na nusu hivi, ndio nikasema kumbe ni ukweli. Nilipiga nduru kwa ofisi. Kunaona Januari sasa imekuwa baraka tele. Kuna watoto wanasoma na pia kuna mama tulikuwa tunamwekea nyumba paa. Kwa hivyo naweza kumhakikishia mahali yako ajue sasa mvua haitampiga tena. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Piny koru to
rito rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora Ramogi jong apis kamishna mochung'ne arita manonro mong'ere kaka Office of Data Protection nochako chenro mar tiego oganda ewi kaka ginyalo rito nonro mekgi motelo odiochieng' dial arita mar nonro kata Data Privacy Day mitimo ga tarik 28 dwe mar achiel higa ka higa. Kalore kod kamishna mar nonro Immaculate Kisait oyango ni ma biro kalore ni nyaka ne sidh chik matao nonro mano mar Data Protection ACT higa mar 2019. Apis no oseyudo ng'ur mar maromo 5,000 mag jogo marita mar nonro mekgi oserochi kendo gisetemo konyo maromo 4,700. Ma momiyo gineno ni ber mondo gichak chenro mar puonjo oganda ewi ber bedo motang' kod kaka gichiwo nonro mekgi kamoro amora kaka yorno mar duoko piny kwan makamano. You're likely to see a slow uptake, but what we've done as an office is to assign a specific person to follow up with government ministries so that actually then becomes a reality. So it's ongoing. The other thing that we have done, we now, in addition to our ministry, through our cabinet secretary and our PS writing to all government agencies, we opened our office for training. You will be shocked. Every week we have a minimum of 2 training happening in Nairobi, and we have also empowered our regional offices to be having that. We will therefore understand why when you log on to certain websites, for those who go online from time to time, you'll be asked whether you want to accept cookie, isn't it? Or accept privacy and all that. That different people have different tastes and values, and different countries have different laws that you must allow people to access certain things that you do. If therefore you sit at the editorial desk and you do not understand these things, you're going to publish information that is illegal, that's going to put you in hot soup. Jakom komiti mar omenda riwruok mar Governors Funds Baraza owacho ni counties mapacho kaduto pokobedo kayudo pesa kuom sirikal mamalo kuom dweche 3 maluore. Kowuoyo e sub county ma Ikolomani, Baraza omedo ni counties nigi chandruok mag pesa kowacho ni maromo bilion 70 pok ochul chakre dwe mar 11 nyaka dwe ni mokwongo. Omedo paro ne jotend Migago mar omenda Njuguna Ndung'u ni okaw okang' mapiyo mondo omi otiek chandruogego. Deko mar sirikal mamalo chwalo omenda osekelo pek e chwalo chenro e sekta mag thieth, somo kod dongruoge mamoko. Na elimu, sayansi na teknolojia. Mnataka kuleta ile tunaingia? Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na uchumi kwa Council of Governors, nachukua fursa hii kwanza kuambia waziri wa fedha in the national government, Professor Njuguna Ndung'u, ya kwamba counties are now owed over 70 billion Kenya shillings being disbursement for the month of November, December na January. The PFM Act is very clear that you're supposed to release monies by 15th of every month. That is already provided for in the PFM Act as Section 17. Lakini tumeona for the last 3 months a delay in disbursement of funds to counties. This is an issue which we are going to discuss pia na waziri ambaye anahusika. County ma Homa Bay oyanga chenro mar ndikruok ma joket mwandu e county no e yor mbui. Chenro makoro biro neno ni joket mwandu maya e kuonde duto mag piny mangima obedo gi thuolo mar donjore dongruok mar Homa Bay.
Mabiro ndalo machuok kende tigoyo kata tibago nyasi mar chaka yanga chenro mar keto Monde County no mabiro miriore jatend piny Kenya William Ruto. Nyasi no tele gi Governor ma Homa Bay Gladys Wanga kendo noyore gi jambetre ma piny America Meg Whitman, jakom riwruok mar governors ma pacho ka Anne Waiguru, jatend migawo mar ohala kembe kod keto mwandu Rebecca Miano kod jotelo mamoko. Which could lead Homa Bay towards becoming Kenya's breadbasket. Underwater equipment, sensory, predictive algorithms, and drone technology for color sensing on fish is all being developed in Homa Bay as we speak, with global leadership in terms of performance and what the outputs of that technology can produce. And so part of Victory Farms' success, we look at the cages, we look at the ponds, that's what you see, but underwater and in the biology of the fish is where the leadership is also being developed. So I want to highlight that Homa Bay's been a great place to do business, but it also stands as, I believe, the future technology leader in biology for the fish. Let us seize this opportunity to work together, share insights, and pave the way for a brighter future, not only for Homa Bay, but for all counties in our great nation. I am confident that this conference will serve as a catalyst for transformation, change, and set a precedent for collaborative economic development initiatives across Kenya. Waikre uru ne pur nikech mae mabro golo wa oko jo kan mwandu ok nyal biro ni ngato biro yawo jinari to pamba wakelo kinji, ngato biro yawo kar rabuon to rabuon wagolo kinji. Wadogure pur, wadogure puothe. Wan kaka sirikal wabro konyo gi kodhi, wabro konyo gi support mar extension, wabro konyo gi manyo joma nyalo kawo mwanduwa kwasepurogi. Kaka achiel kuom yore mag tiego weche somo e kaunti ma Bungoma, joma kiro ratiro mag nyithinde kaunti no nyiso MCAs ber mar medo budget mar somb nasari. Kagiwo bang' romono jotendgi kotelne kod John Mukenya wacho ni gidwaro loko pach jotend sirikal mondo omi somo mar nasari pek mowinjore. Jatend somo e kaunti no David Wamalili osingo ni migawo no biro medo omenda e budget margi mar ne skunde nasari koya tamalo 20 nyaka 30. MCAs kotelne kod jakom maduol mochung' ne weche somo e od bura ma kaunti no Benjamin Ostula ojiwo bero ngima nyithindo ma Bungoma. Ours as a county assembly, our input is that the county government of Bungoma must realign its priorities and prioritize matters of education, especially in the ECD sector. The budgetary allocation coming from the county government must mirror the true position and expectations as per the findings that have been presented to us today. Because this is a department that is lacking behind, we have inadequate resources in our schools, inadequate classrooms, poor infrastructure, lack of ECD teachers, and therefore, as a county assembly, we are urging the county government to prioritize, set aside enough budgetary allocation. The major amount in the current budget being worked on 2024-2025, we are going to ensure that a higher amount, a higher percentage will go towards pre-primary education. And in any case, we are already working towards recruitment of teachers in ECD. We have agreed that we need to put in place the necessary policies to ensure that programs in the ECD are implemented. And lastly, we have also agreed that sensitization of parents and other stakeholders to support ECD education in our county is high. So we really need to come together. Kumke Ramogi TV nyinga Lydia Okeyo Riti Masani. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa.
Mtu wangu. Imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Tubet, min shabiki na nade kuplace tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi, nimar en gima timorega. Ng'at machako ok onego bed no give up e gimoro amora, kata bed ni pesa moonge go, ya nyaka itim kinda kuom gimitimo mondo mi okelni nyak makiny.